Okay, I'm gonna read to you guys United Nations Universal طالبای Declaration. احمق لوده بی عقل، اگر طالبا اینقدر بی عقل نمی بودن، اگر از پشت کوتا نمی شدن، اگر اینقدر مغزشان خالی نمی بود، می فهمیدن هر مملکت که از دنیا یگانه راهی که رشد میکنه مملکت اینه میست که زن و مرد یک جای کار میکنن. اگر این احمقای لوده بخواین که دولت باشن در افغانستان، اینه میال خو در ظرف یک ماه مملکت تباه کردن. اگه اینا احمق نمی بودن، اگه اینا اقدر بیعقل نمی بودن، اگه مغزشون اقدر خالی نمی بود، اگه از پشت کو نمی آمدن، اما قدر می فهمیدن که اگر این میال دخترها در مکتب نمانن، خود قطر که اینا زن قطر هستن، اینا یعنی خود قطر که شویشون است، این میاله ایران مانده که چرا طالبان نماندن یا نمیمانن که دخترها مکتب بره و زنا کار کنه. خود قطر که مسلمان ترین مملکت است و گفته که در under Sharia law مرد و زن میتونن کار کنن و در خود قطر از مرد که زیادتر زن است در workforce در جای کار و از بچه که زیادتر دختر در مکتب است. وقتی که در مسلمان ترین مملکت دنیا خود از او میگه زنای ما کار میکنه، دخترای ما مکتب میره، پس این چه رقم شیریالایشان است که اینا دخترها رو نمیمانن مکتب و زنها رو نمیمانن که کار کنه در جای کار بره؟ این چه رقم شیریال است؟ این شیریال است یا یک قانونی که خودشان ساختن؟ و یک سوال دیگه دارم از طالبا، چرا اینقدر از زن میترسین؟ چرا اینقدر اعتماد به نفستان صفر است؟ خب من میفهمم که از پشت کو آمدین، اما دیگه مردای افغان توهین نکنین که فکر کنین که او زنا رو بیرون نمانین که او کوری بوتشان صدا نکشه که باز مردا دیگه فکر میکنین. تنها شما طالبای احمق لوده هستین که او رقم فکر میکنین و تنها فکر مغز شما اینقدر چتر است که او رقم فکر میکنین. مردای افغانستان او قسم نیست، توهینم نکنین. مردای افغانستان اونا میفهمن زن چی است، میفهمن که زن کی است، میفهمن که میتونن که پلو در پلو امرای زن کار کنن و مکتب برن. You dumb idiots. و تنها فکرای شما طالبا اقدر چتل و گنده است که او رقم راجع به زن فکر میکنین. شما احمقای لوده نیم نفوس دنیا را باعث انسان نمیبینین و قبول ندارین. ای از احمقی و بیعقلی و لودگی شماست و گناهتان نیست. در پشت کو کلان شدین، از پشت کو آمدین، اما خبر داشته باشین که دنیا دیگر نفرای دنیا سمسید سیویلایزیشن کلان شده و در سیویلایزیشن مرد و زن پالوی هم کار میکنن، بیرون میرن، عقل دارن، اردوش عقل دارن، اردوش انسان است، اردوش عقل داره که مکتب بره، کار کنه، بیرون بره، شاپینگ بره، هر چیزی که دلش میشه. So go fuck yourselves. و این چیریش خندی رو انداختین. در تلویزیون میگن اگه کوری بوت زن کدام صدا بکشه این مانای دیگه چیز داره، یا اگه عطر بزنن مانای دیگه چیز داره. Are you kidding me؟ اگه از خاطر شما از پشت کو آمدین مانای زیر نمیده که همگی از پشت کو آمده و از این چیز خبر نداره و هیچ وقت نزدیک زن نبود و اعتماد به نفس شما چقدر صفر است، چقدر بیخی منفی است که اینقدر از زن میترسین که نمیخواین که حتی زن شامل سوسایتی باشه یا در دنیا باشه. اگه شما مادر میداشتین، اگه شما فامیل میداشتین، مادر میداشتین، خوار میداشتین، زن میداشتین که یکی دیگه نمیبدین از صبح تا شام، شب تا صبح، او وقت باز احترام میداشتین به زن، او وقت زن به عیس یک انسان میشناختین. شما که مادر ندارین، که تو فامیل کلان نشدین، مثل که گفتم پشت کو کلان شدین. So that's it. و بعد از او اینا که پشت کو کلان شدن حالا میخواین که کلگی مثل از یا وارد زندگی کنه. Please. Okay, I'm gonna read to you guys United Nations Universal Declaration of Human Rights. 1. We are all born free and equal. Not in Afghanistan anymore. Don't discriminate. Doesn't apply in Afghanistan. The right to life does not apply in Afghanistan. No slavery, no torture. You have rights no matter where you go. We're all equal before the law. Your human rights are protected by law. No unfair detainment.
None of these apply in Afghanistan at the moment under the Taliban regime. The right to trial, that's number 10. 11, we're always innocent till proven guilty. Does not apply in Afghanistan. The right to privacy does not apply. Freedom to move. The right to seek a safe place to live. Right to a nationality. That was 15. Where the hell's the rest? 16, marriage and family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to, and they have the option. They don't get forced out of their homes and be forced to become sex slaves or child brides of the Taliban. No, they have the right to choose. Number 17, the right to your own things. Freedom of thought. 19, freedom of expression. 20, the right to public assembly. 21, the right to democracy. Democracy. Social security. Workers' rights. The right to play. Food and shelter for all. That was 25. Doesn't apply in Afghanistan. Everyone's starving. Number 26, the right to education. Yes, the right to education for all. You pieces of shit, Taliban. Let those girls go back to school. That's their right. Clearly, they don't know anything about human rights, let alone women's rights or girls' rights, so they can go fuck themselves. 27, copyright. I don't even know how that's, whatever. 28, a fair and free world. 29, responsibility. 30, no one can take away your human rights. No one can take away your human rights. That was number 30. 1 to 30. Out of 30 basic universal human rights, Afghans, 36 million Afghans have none of these universal basic human rights under the Taliban regime. Does that tell the world anything right now? 36 million people are held at gunpoint. There is an ethnic cleansing going on right now in Afghanistan. There is severe lack of basic human rights, lack of basic women's rights, and the whole world is watching. I just want to say, United Nations, this was your 30 list of 30 universal basic human rights, and you're allowing an entire nation of 36 million to have not even one of these basic human rights. So clearly I'm beginning to think that Afghan lives don't matter as much as the rest of the world's lives or other people's lives, and I just want to know why. I just want to know why the entire world, everyone in power, everyone in political power and leadership, and the effing United Nations are just sitting back and watching this happen to millions and millions of women, millions of people, hundreds of thousands to millions of people being displaced right now because a terrorist group took over an entire nation. How is that even possible? How do you allow a terrorist group like the Taliban, who were responsible for 9/11? What happened to the 46 nations who were in Afghanistan supposedly fighting terrorism? The same terrorists who have now invaded Afghanistan and are controlling everything. Are you kidding me? This is like the biggest joke. If it wasn't so sad, this would be the biggest joke of all time.